Hello students, good morning and welcome to today's class. This is my 8th lecture of our second chapter, that is units and measurement. In a previous class we have discussed about length measurement, and so in today's class we are going to discuss about mass measurement and time measurement. We are going to discuss about measurement of mass and measurement of time. How do we measure mass? Mass buli kole ami ki buzu? Mass means the amount of matter contained in a body. It is the amount of matter contained in a body. Okay? So, আমি যিকোনো এটা body লৈছো, consider কৰিছো এই boardখন। এই boardখন আমি consider কৰিছো। So, এই boardখনত কিমান mass আছে? That means এই boardখনত কিমান matter present আছে। ঠিক আছে? আমি physics তো কি বুলি কও? পদাৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কও। ঠিক আছে? তো এই boardখনত কিমান পদাৰ্থ present আছে? এই boardখনত কিমান পদাৰ্থ আছে? That is known as its mass. So mass is the amount of matter. Matter মানে পদাৰ্থ হয়, ঠিক আছে? The amount of matter contained in a body. That is mass. Now it is the basic property of matter, and it does not depend upon factors like temperature, pressure, etc. Okay? এটো matter টো হৈছে fundamental যিবিলাক বস্তু থাকে সেই বস্তুবিলাকৰ এটা basic property হয়. And this basic property does not depend upon temperature, pressure, etc. Temperature upor depend nokore, pressure upor depend nokore. Thik teneke baki factors bilakor upor to depend nokore. So it is solely the amount of matter contained in a body. Eta body jiman kini matter thakibo hetuke ami mass buli kom. Thik ase he mass to temperature upor depend nokore, pressure upor depend nokore aru various other factors upor depend nokore. Now how do we measure mass? The mass of bodies in this universe range from the mass of an electron, to the mass of the universe. ঠিক আছে? মাছৰ যেটো মেজারমেন্ট হয়, যেটো রেঞ্জ হয়, সেই রেঞ্জটো সদায় এই দুটা ভ্যালুজৰ মাজত লাই কৰে। Electron to বহুত সৰু বস্তু হয়, so ইয়াৰ mass to বহুত সৰু হ'ব. Electron is a subatomic particle, so its mass is very small, and the mass of electron is about 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, and the mass of the universe is of the order of 10 to the power 55 kg. The mass of electron to 9.1 into 10 to the power minus 31. That minus sign is there. So this is a very small mass. Clear is it? And see this mass, the mass of the universe. This mass is a very large mass because in the power we have plus 55, not minus. Okay, plus 55. So eto Biswa Brahmand kon kiman dangor? That mass kiman ase? That mass is equal to this value. Biswa Brahmandor mass to approximately 10 to the power 55 kg hoy. Whereas the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Clear hoise? Eto bahut horu mass hoy, eto bahut dangor mass hoy. So ami jodi approximation koru, simply jodi ami approximation koru, tete hole mass of electron to kiman hoy jabo sausun. The mass of electron is approximately equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg পাইছো আমি, হয় না? এটা 9.1 তো আমি approximate কৰিব পাৰো, approximately 10. 9.1 can be considered as 10 into 10 to the power minus 31 kg. So 10 টা যদি আমি ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কি হ'ব? পাৱাৰটা এটা কমি যাব. So this is approximately equal to 10 to the power minus 30 kg. Clear is it? So if we write the range for these two values, then what will be the range? I mean electron mass to etu hai pela etu consider koribo parim. Thik ase? So the mass of all the objects in the universe, I mean range to likhibole goisu ki hob bitor lie koribo. The mass of all the objects in the universe lies between these two values, 10 to the power minus 30 kg to 10 to the power 55 kg. The mass of all the objects in this universe lies between 10 to the power minus 30 kg to 10 to the power 55 kg. This is just the order, okay? Eto order he likhisu, aru etu order he likhisu.
এই দুটা অৰ্ডাৰৰ ভিতৰত লাই কৰে কি লাই কৰে যেটো ৰেঞ্জ হয় ৰেঞ্জটো আছে এটো আৰু এই দুটা ভ্যালুৰ ভিতৰত লাই কৰে ইউনিভাৰ্সত পোৱা যিকোনো এটা অবজেক্টৰ মাছটো ক্লিয়াৰ হৈছে So this is the mathematically or experimentally determined value of mass, or it is the mathematically or experimentally determined range of mass. Clear? The SI unit তোমালোকে জানাই আৰু SI unit of mass is kilogram and it is written as kg. The SI unit is kilogram and it is written as kg. Now, mass is mainly of two types. Mass to mainly two types. Okay, the first is the inertial mass. Inertial mass. And the second type is the gravitational mass. Mass two type আছে এটা হৈছে inertial mass আৰু এটা হৈছে gravitational mass. The masses which are determined using inertia. The masses determined by using inertia are known as the inertial masses. Okay. Similarly, the masses determined using gravitational methods are known as gravitational masses. Clear হৈছে নে যদি আমি বডি এটা মাসটো ডিটারমাইন কৰিছো আৰু সেই মাসটো ডিটারমাইন কৰোতে আমি যদি ইনার্শিয়াল প্ৰপাৰ্টিজ ইউজ কৰিছো ইনার্শিয়া যদি ইউজ কৰিছো তেতিয়া হলে আমি হে মাসটোক ইনার্শিয়াল মাস বুলি কম সিমিলারলি যদি আমি গ্ৰেভিটেশন ইউজ কৰি এটা অবজেক্টৰ মাসটো ডিটারমাইন কৰিছো তেতিয়া হে মাসটোক আমি কি বুলি কম গ্ৰেভিটেশনাল মাস বুলি কম ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া প্লেনেট এটা যেনিবা আমি মাসটো মেজার কৰিব লাগে প্লেনেট বা ষ্টাৰ ওকে প্লেনেট বা ষ্টাৰ এইবিলাক অবজেক্টৰ যদি আমি মাসটো ডিটারমাইন কৰিবলৈ হয় আমি কোনটো মেথড ইউজ কৰিম প্লেনেট is affected by gravitation and star is also affected by gravitation, so we can use gravitational methods for measurement of the mass of a planet or a star. I mean gravitational methods use koribo parim planet ba star etar mass to determine koribo parim. Clear hoise? Now what is inertia? Inertia ki hoy? What is inertia? Bolo bhalke likhu. What is inertia? এতিয়া তোমালোকে জানা যে এটা পাতল বল এটা লৈছো লাইট ওয়েট বল এটা লৈছো ঠিক আছে লাইট বল আৰু এটা লৈছো হেভি বল এটা লৈছো এটা এটা হেভি বল হয় হেভি বল এটা লৈছো এটা লাইট বল ধৰিলা টেনিস বলটো বা কস্কো বলটো ওকে হেভি বল লৈছো আয়ৰন বল লৈছো ক্লিয়াৰ এখন গ্ৰাউণ্ডখন আছে দিস ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড আমি এতিয়া কি কৰিম এই বলটো পুশ কৰিছো এটো ডাইৰেকশন পুশ কৰিছো ওকে ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ পুশ কৰিছো সিমিলাৰলি আমি এটো বলকো পুশ কৰিছো ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ এতিয়া কোনটো বল মুভ কৰিলে আমাৰ বেছি সহজ হ'ব আৰু কোনটো বল মুভ কৰিলে আমাৰ টান হ'ব it will be easier for us to move the lighter ball okay because this in order to move this ball we will require less force and in order to move the heavy ball we will require more force so jitu property karone a ball gita nijor jagat thakibole bisaribo etu ball heavy so yar inertia besi ase hol etu ball heavy so its inertia is more ই নিজৰ জায়গাত বেছিকে থাকিবলৈ বিচাৰিব একে জায়গাতে থাকিবলৈ বিচাৰিব সো ইয়াক মুভ কৰিব কাৰণে বেছি ফোৰ্স প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকে লাইটাৰ বলটো কাৰণে ইনাৰ্চিয়াটো কি হ'ব কম হ'ব obviously কম হ'ব কিয় কাৰণ ই নিজৰ জায়গাত বেছিকে থাকিবলৈ নিবিচাৰে ই মুভ কৰিব বিচাৰিব সেই কাৰণে আমি কম ফোৰ্স দিলে এই বলটোক আমি মুভ কৰিব পাৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে সো ইনাৰ্চিয়া is less for the lighter ball Similarly, যদি দুটা বল মুভ কৰি আছে এটো বল মুভ কৰি আছে এটো বল মুভ কৰি আছে ক্লিয়াৰ হৈছে আমি এটা বল কিটা ৰখাব লাগে we have to stop these balls from moving so we will require more force to stop the heavier ball than to stop the lighter ball আমাক heavy ball to stop কৰিব কাৰণে বেছি force লাগিব আৰু lighter ball to stop কৰিব কাৰণে
কম ফোর্স লাগিব ঠিক আছে সো হেতু কি হলো যেটো প্রপার্টি আছে যে ইট কন্টিনিউজ টু বি ইন a state of rest or it continues to be in a state of motion that property is known as inertia so inertia is the property of a body by virtue of which it continues to be in its state of rest or uniform motion he restot thakibole bisaiba object to নহলে motion thakibole bisaiba object to ঠিক আছে যাৰে হে প্ৰপাৰ্টিটো বেছি হয় তাকে কোৱা হয় ইনাৰ্শিয়া বেছি বুলি আৰু যাৰ প্ৰপাৰ্টিটো কম হয় হেতু কোৱা হয় ইনাৰ্শিয়া কম আছে বুলি ক্লিয়াৰ হৈছে and so the mass determined using these inertial methods are known as the inertial mass clear eta body jodi mass determine ko using inertial methods then that mass will be known as the inertial mass so we know that the SI unit of mass is kg clear kilogram to hoise SI unit ki hor massor kintu এই ইউনিটটো আমি সৰু বস্তুবিলাক মেজার কৰিব কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো না নোৱাৰো আমি যদি এটম এটা মাসটো ডিটাৰমাইন কৰিলে হয় এটম অর মলিকিউল এটম এটা বা মলিকিউল এটাৰ মাসটো ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে can we use this unit in order to determine the mass of atom or molecule is it possible no we cannot use the unit kg to determine the mass of small particles atoms molecules okay so there is an important standard unit of mass there is an important standard unit of mass standard unit of mass and that is known as the unified atomic mass unit this one is unified atomic mass unit it can be written as AMU atomic mass unit or it can also be written as simply U unified atomic mass unit clear this is the standard unit of mass now what is its value one unified atomic mass unit one unified atomic mass unit that is equal to 1 U I have written here U unified atomic mass unit so one unified atomic mass unit means 1 U and that is nothing but this is equal to 1 U is equal to 1/12 of the mass of now this is very important okay what is the value of 1 U 1 U is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 wait a second 1/12 the mass of a carbon 12 isotope 1/12 the mass of a carbon 12 isotope and the carbon 12 isotope can be written as 12C6 you know that the atomic number of carbon is 6 and the atomic mass of carbon is 12 so 1 U is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 isotope that means suppose the mass of a carbon 12 isotope is X okay then what will be 1 U the value of 1 U will be equal to 1/12 of this mass 1/12 of this mass and this is equal to 1 U unified atomic mass unit the value for 1 unit or 1 unified atomic mass unit comes out to be 1.66 into 10 to the power minus 27 kg this value is very important this concept is very important okay please remember this 1 unified atomic mass unit is equal to 1 U and 1 U is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 isotope that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg so what is an isotope
these are atoms having the same atomic number but different mass numbers. Atoms having the same atomic number but different mass numbers, and we can also write this as nuclei. This can also be written as nuclei. Okay, but there are nuclei having the same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. Carbon basically has 3 isotopes. The first isotope is C612, this isotope. Okay, the second isotope is 13, C613, and the fourth isotope is C146. C12, C13 and C14. Here 6 is the atomic number of carbon. You know that the atomic number of carbon is 6. Carbon atomic number কিমান হয় 6 এ হয় আৰু ইয়াত কি হৈছে চা তিনটা নিউক্লিয়াছ হৈছে এটা C12 ইয়াত কি চেঞ্জ হৈছে number of protons কিমান থাকিব 6 থাকিব number of electrons কিমান থাকিব 6 থাকিব number of neutrons তো ইয়াত বেলেগ চোৱা the number of neutrons is different in these 3 cases কাৰণ atomic number ইয়াত কিমান হয় 6. Atomic number is always equal to the number of protons, and it is also equal to the number of electrons present in the atom. So yet there is 6 as a atomic number. That means yet electrons kiman thakibo 6 thakibo, protons kiman thakibo 6 thakibo. Yet 6 as a atomic number. So yet 6 electrons and 6 protons thakibo. In this one their atomic number is also 6. Okay, so here also there will be 6 protons and 6 electrons. So there is a difference in the number of neutrons. Yeah, neutrons and neutrons. So neutrons will be 6 here. Here the number of neutrons will be 7, and here the number of neutrons will be 8. The difference is in the number of neutrons. All these nuclei are known as isotopes. All these nuclei are known as isotopes. Clear? Now, if the masses are very small, then how can we determine the mass of such particles? Suppose we take the examples of atomic or subatomic particles. Atomic to jane atomic range or atom to human. Subatomic মানে কি হয় তাতকৈ সৰু হয় atom to ভিতৰত থকা particles বিলাকৰ যেটো সাইজ হয় হেতু ঠিক আছে those are known as subatomic particles, the particles which reside inside the atom, and these are smaller than the atom. Such particles are known as subatomic particles. Now their mass will be very small. How can we determine the mass of these very small particles or very small masses? So the mass of these particles can be determined using the methods of mass spectrograph. The masses can be determined using mass spectrograph. You will come to know about this mass spectrograph later on. You won't understand right now. So just remember that very small masses can be determined using the mass spectrograph, or the masses of subatomic particles or atomic particles can be determined using the mass spectrograph. Next, let us move on to the measurement of time. How is time measured? Our length hoy gol, length measurement bishoye pohilu. Next, we have studied about the measurement of mass measurement bishoye pohilu. Etia ami ki pohim? Ami measurement of time or bishoye pohim. Etia time or ami jeneke massor kane length massor kane range to koisilo first. So what will be the range of time? Time or range kiman hoy? First ami duta bostu likhosun. Life of most unstable particles. Life of most unstable particles, and its value is 10 to the power minus 24 seconds. Value is 10 to the power minus
24 seconds. Next, let's write another thing, age of universe. Age of universe, its value is 10 to the power 7 seconds. Okay. Now, universe ot কিছুমান এনেকুৱা particles আছে which are highly unstable. Stable হৈ নাথাকে তাহাঁতি, ঠিক আছে? কি হ'ব যদি এটা বস্তু ষ্টেবল হৈ নাথাকে, ই কি হ'ব, ভাগি যাব, শেষ হৈ যাব সোনকালে, ঠিক আছে? সিম্পল কথা এটা, তোমালোকৰ এই পকা লোহাৰ ঘৰ এটা, লোহা দি বনোৱা কংক্ৰিটৰ ঘৰ এটা বেছি দিন ভালকে থাকিব নে এটা ভগা জুপুৰি এটা বেছি ভালকে থাকিব? বাঁহেদি বনোৱা ভগা জুপুৰি এটা বেছি দিন ভালকে থাকিব নে এটা কংক্ৰিটৰ ধুনীয়া ঘৰ, পকা ঘৰ এটা বেছি দিন ভালকে থাকিব? অবভিয়াছলি জুপুৰিটো কম দিন যাব, ক্লিয়াৰ? হাত এটা, the hut will get destroyed very soon, okay, and the house made of concrete will remain for a long period of time, ঠিক আছে? Similar is the case here also. কিছুমান বস্তু, কিছুমান পাৰ্টিকলছ আছে নেচাৰত বা ইউনিভাৰ্ছত যিখিনি বহুত আনষ্টেবল হয়, সেই আনষ্টেবল পাৰ্টিকলছখিনি সোনকালে নষ্ট হৈ যায়, সোনকালে শেষ হৈ যায়, ভাগি শেষ হৈ যায়, ঠিক আছে? ষ্টেবল হৈ নাথাকে। আনষ্টেবল মিনছ ইট গেট ডেষ্ট্ৰয়ড ভেৰি চুন, বহুত সোনকালে ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়। Now, life of those particles, এটা লাইফ টাইম কিমান হয়? 10 to the power minus 24 seconds, ঠিক আছে? নৰ্মেল এভাৰেজ মানুহ এটা, মেনৰ এভাৰেজ লাইফ টাইম কিমান হয়? 70 years to 80 years, or you can say 90 years, right? 70 years to 90 years. This is the approximate lifetime of human beings. For dogs lifetime kiman? 8 years to approximately 12 to 13-14 years. Okay, this is the lifetime of men, this is the lifetime of dogs. Similarly, the lifetime of unstable particles is approximately 10 to the power minus 24 seconds. A iman horu period of time, so 10 to the power minus 24 seconds kiman horu value hoy? He horu fraction of a second or he horu value of time ote এই পাৰ্টিকলছবিলাক টোটেলি ধ্বংস হৈ গুচি যায়। সেই জন্মও হয়, তাৰ মৃত্যুও হৈ যায়। লাইফ পাৰ্টিকলছ নহয়, চ' আমি মৃত্যু হয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা জন্ম হয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, প্ৰডাকশ্যন হ'ব আৰু ডেষ্ট্ৰয় হ'ব। দ্য টাইম পিৰিয়ড বিটুইন ইটছ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ইটছ ডেষ্ট্ৰয়ড, সেই টাইম পিৰিয়ডটো কিমান? 10 to the power minus 24 seconds. চ' প্ৰডিউচ হোৱাৰ 10 to the power 24 secondsৰ ভিতৰতে এই আনষ্টেবল পাৰ্টিকলছবিলাক টোটেলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গুচি যায়। So he জীয়াই নাথাকে আৰু, ক্লিয়াৰ হৈছে? Similarly, the age of universe, the universe to কিমান দিন হ'ল জন্ম হোৱা? The age of the universe is about 10 to the power 7 seconds plus, ঠিক আছে? এটা প্লাছ আছে, এটা মাইনাছ আছে, 10 to the power plus 7 seconds. So this is a very high value, very large value. And the measurement of time lies between these two values. The measurement of time lies between these two values. যদি আমি কিবা এটা টাইম মেজাৰ কৰা হয়, তেন্তে টাইমৰ ৰেঞ্জটো কোনটো? এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে থাকিব। The range of time is approximately, so if you write a range, then range of time will be about 10 to the power minus 24 seconds to 10 to the power 7 seconds. This is the range of time. Clear? This is the range of time. Now, what are the different methods of measuring time? আমি টাইম কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ? বেলেগ বেলেগ মেথডছ কি কি আছে সেইখিনি চাম আমি। The first, আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছখিনি লিখি লওঁ। So, what are the different various instruments to measure time? কি কি আছে instruments? The first is electric oscillator. Electric oscillators use to present time measurement of current. Next is the solar clock. Sun rays upor depend kori eta clock bunwa hoy ba sunlight upor depend kori eta clock bunwa hoy, that is known as solar clock. Solar means sun, surya. Next is to quartz crystal clock. Quartz crystal clock, যিবিলাক আমি নৰ্মেলি হাতত পিন্ধো যে সেইবিলাক quartz crystal পৰা বনোৱা হয় আসলে। So quartz crystal clock.
Next is the atomic clock. This clock is very important. Atomic clock. This clock is based upon the vibrations of atoms. Atoms is like vibrations ase. Hey vibrations bilako upor depend kori a atomic clock to design kora hoy. Next is the radioactive dating. Radioactive dating. Dating mane girlfriend boyfriend dating modern no hoy kade. Eta dater par aise word dating. Date. Kade eta bostu kiman radioactive hoy. Time o logot he kiman destroy hoy aw kiman baki thaki jay. Hetu upor depend kori he object or age to determine koribo para jay. And that is known as dating method. And in this process, radioactive dating, radioactivity tumaloke paba, you will get to know about radioactivity later on, but just for the time being, you just remember that radioactive dating is a method or an instrument to measure time. This is generally a method, not instrument. So this is a method. Radioactive dating is a method to measure time. Clear? These are the different methods or instruments to measure time. The first is the electric oscillator, second is solar clock, quartz crystal clock, atomic clock, and the radioactive dating method. Now, we know that the unit of time is second. So time is measured in seconds, that is written as S. Right? Now, what is 1 second? What is 1 second? So in order to understand that, we have to consider the atomic clock. Generally, in order to standardize time, the cesium, CEESIUM, cesium atomic clock is used. This is very important. Cesium is an element. Okay, rubidium, cesium, all those are elements. So cesium is an element. You have come across a periodic table, Mendeleev's periodic table, modern periodic table. Okay, so in the modern periodic table, you can see where the cesium element is. It is an element. In order to standardize time to standardize koribo karone eta standard banabo karone ki kora hoy cesium atomic clock to use kora hoy. আমি এই cesium atomic clock to কিয় use কৰো বাকি বিলাক মেথডস কিয় use নকৰো because this is very accurate. This is very accurate. The cesium atomic clock is used because it is very accurate. Accurate মানে কি হয় ই পারফেক্ট নিচিনা হয় almost time to ভাল value এটা দিয়ে বা reasonable value এটা দিয়ে or we can say that it gives a perfect measurement of time. That is it gives a very correct measurement of time, and so that is known as accurate. It is very accurate, so the cesium atomic clock is used. Okay, now let me write down one number. See carefully, okay? Whose mobile number is this? It is car mobile number hoy. তোমালো কারো নহয় সাকে এলো ঠিক আছে যদি মই ইয়াত কেন কমাৰি দিও ইয়াত এটা কমাৰি দিলো তাৰ পিছত ইয়াত এটা কমাৰি দিলো ইয়াত এটা কমাৰি দিলো তো কি হল এটা নিউমেৰিকেল ভ্যালু পালো আমি চাওচোন এটা ফোন নাম্বার নহয় this is not a phone number. Okay, remember this value, but this is not a phone number, so it is easy for us to remember this value because it is similar to a phone number. It starts with 91. Okay, so 91926317770. Now what is this value? A value ki hoy? We will require this value to define 1 second. We will require this value to define 1 second. And 1 second is equal
is equal to the time taken by cesium 133 atom. This is also an isotope of cesium. Okay, we have got C12 atom now. That was an isotope. Similarly, cesium 133 is also an isotope of cesium. Now, 1 second is equal to the time taken by cesium 133 atom to make these many vibrations. So 1 second is equal to the time taken by the cesium 133 atom to make these many vibrations. Iman kini vibrations koibo karone kiman time lagibo he time to ami 1 second boli define koibo paro. Thik ase aru kune koibo he vibrations kini etu koibo cesium 133 atom to. So the time required by cesium 133 atom to complete 9192631770 vibrations is known as 1 second. Clear hoise? Etia ei vibrations bilak no kor pora aise ami janu je gas molecules bilak randomly vibrate kori thake. Similarly, other molecules ba other atoms bilakyo hoday vibration kori thake. ঠিক আছে এতিয়া হে ভাইব্রেশনস বিলাক আছে এইখিনি cesium atom to vibrate কৰি থাকিব হি কিমান টাইমত ইমানখিনি ভাইব্রেশনস কমপ্লিট কৰিব হে টাইমটো আমি 1 সেকেন্ড বুলি ডিফাইন কৰিব পাৰো so this is all about measurement of time so far we have completed the measurement of length measurement of time and measurement of mass in our next class we will be discussing about some numericals you remember one thing that numericals from this chapter are not very important tomalokor exams ot iman beshi question ahe so ami beshi numericals nako just duta tinta numericals korim bas hoi jabo himantote so etot numericals part tot beshi kosto koribo dorkar nai just units bilak monot rakhiba tomaloke thik ase